Mwebale kunyaniriza obuko bw'ennyonyi naye nsanyuse nnyo tubireko Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Mwebale kunyaniriza I'm so happy to be here. Maze wiiki emu n'ekitundu mu ggwanga. Amiina. As usual nfaayo okulaba nti nsakira abantu baffe okubayamba okubalabirira abamu ku baana mubalabe baabo mu uniform za green be tulabirira naye si kyekyo tukola n'ebirala bingi. Mu biseera bino ebya covid bampa erinnya lisesa naye ndyagala bampita maama Kawunga kubanga okuva mu weeve yasooka nga atambula n'akawunga eggwanga lyonna ne loole nnene Fuso era ngenda kutandikira wenakoma ssebo okuyamba abantu. Otukulabe ng'obadde mu convention ez'enjawulo obadde Europe obadde Sweden. Yes. Actually my hosts were like Sweden has very complicated laws about COVID-19, so naye Katonda nampa ekisa all the paperwork they needed I had it. Ensi weetuuse visa tekyamala okubeera ne visa tekimala olw'embeera ya covid n'ebirala kati waliwo additional requirements naye nibaza Katonda ziina zonna mbadde Sweden mbadde Denmark mbadde Dubai nviiridde Dubai okutuukawo naye abantu embeera gye bayitiramu ebaleetedde okwekyawa ne bakola bye bakola. Ekyebijambiye Masaka ekyo kyo kisusse siraba muntu tuli bazadde tulina abaana abamu tulina n'abazzukulu tusera bajjojja mutima gutematema muntu kalibeera ettaka olw'ettaka kubanga ettaka tugenda kugenda nalyo okuva mu nsi wano twafiiriddwa omuntu omugaso essimu yange ndeetera amawulire ga Uganda bwe basiri mu ggwanga ne munyonyi nzize ndaba eby'omukulu BMK ffenna twewuunya okuba nti ekintu ng'ekyo kyabaddeyo n'ava mu nsi so totta muntu lwa ttaka kubanga n'abantu ab'omugaso nga BMK bagenze abatakoze ebyambyone ebintu tugenda nabyo twetaaga Yesu Kristo abantu beetaaga Katonda esebo tusuubire ki now that okomyewo Katonda ayongedde okumpa ekisa okwongera okulaba obwetaavu bw'omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo era ekyo kinyambye okuba nti omutima gwange gwagala okwongera okuyamba abantu era ne gye tugenda gye tuzimbye ekkanisa ey'abantu emitwalo ebiri eriyo pate bategese social distance ne poliisi gyeri abantu babiri nga tuliyako nabo naye era ntuukidde mu kugaba mmere tuleese emmotoka namba ennene y'enkota z'amatooke bagenda kusomba bonna bagagala batwale ku bwereere. Yes, amakanisa geetaaga okuggulwawo ekintu kino kugamba kyasukka we kirina okuyita again I have to be very careful not to attack the leadership of the country naye nga kyengezaako okugamba nti abantu baba basobola okujjula mu wino n'embikubo ne Kiyembe ne ku Nasa Road ate abasinga tebambala na masiki lwaki tebajja mu kyaki mbadde Katonda yantuyambye okututaasa okufa covid bwe tudduka nga tudda gyali ate tunaava ku Katonda ne tumalako boggalawo ekkanisa oba oggyeewo essaala ezisabira eggwanga lino eryabonyaabonyezebwa Amiini n'abantu abalala abakulembeze abaaliwo
kuba kanisa ffe tusabire eggwanga bw'oba bajjudde mu Owino bajjudde mu Kikubo bajjudde mu Kiyembe bajje mu kanisa basabe nze kyaki yaffe emu kuzo eri ku Pride Theatre mu kibuga tukimazemu ekizimbe ky'emyaka 15 tulina endala y'abantu 2,000 era gye tulaga kati ekajjansi ekitendo kumpi ne St Mary's naye bw'oggalawo amakanisa ekisa kya Katonda ne kivaawo oba okoze ensobi y'amanyi naye nga kyemanyi nti bali mu kukikwasaganya mpolampola kijja kuteera kubanga ne mu Amerika nali naakavaiba nga siddene amakanisa geeyongedde okugulwawo engeri ya COVID. Songa eno ogyogerako otya? Muntu ki bwe tugenda okuleeta mu sinzizo? Tusuubira okuba nga tusuubira amawulire gayitingana nti we are expecting a baby, bouncing baby. Bouncing baby? Who's expecting? Kana bazaalira mu Amerika sina lubuto. I'm so sorry. Oh my God, I forgot where my gata. Sina lubuto. Okay. Omwami agamba tukome ku balongo. Tukome ku balongo. Yes sir. Obaka obusembayo eri abakulaba ompewuzi. Banange nsasira abantu bonna bali mu kubonaabona namusana abantu b'ekika gyenva ebugiri maama oli otya nkwenda ino maama France Rovisa wakabi eyiganga eyo emityana gye bazaala omwami n'awalala yonna bannange tusasira abantu abali mu kubonaabona twongere okuyamba abantu nali ennakasekerole nefiirayo ne tugikanikira twongere okuyamba abantu nkomyewo tutandikire we twakoma era mbategeeza nga Pastor IRENE MANJERI nti wakyaliwo essuubi okuyita mu Yesu kano singa no temukajjaamu abanteka ku TV ezenjawulo abantu baleke balokoke mulokoke mulokoke olaba nze ndabika bubi olw'okuba nalokoka eno limozini bagitulamu nga walemererwa Yesu akuwa byonna mulokoke. Twebaza Katonda olw'ekisa kya Katonda kyatuwadde wano ndi Pastor IRENE MANJERI nakadda mu ggwanga nebaza media houses abansinkanye ku kisaawe ky'ennyonyi era nga tubasaamu ekitiibwa wabula n'okusabira eggwanga liri mu katyabaga k'embeera ya COVID-19 abantu nga bayisibwa bubi tebalina mmere naye twebaza Katonda nti kyaki yaffe yemu ku makanisa agafuddeyo okuliisa abantu n'olwaliro abantu bajja okunona emmere ey'obwereere ku kyaki yaffe y'ekajjansi kitende ate nga ne ku Pride Theatre bagifuna tujja kwongera okussaamu ekitiibwa gavumenti yalangirira okukola social distance abantu babeere safe okwambala masiki n'okunaaba okukuuma obuyonjo naye ate abantu beetaaga ekyokulya so tusaba Katonda ateekewo ekisa gavumenti egulowa amakanisa mu linnya lya Yesu. Kikyozze nakyo leero okutwajja neyongedde okwagala Africa. When you travel to other countries you begin to respect your African country kubanga I've noticed nti Abafrika bangi ekibaagaza okufuna visa bagende ebweru kwegamba aba ayagala ekibanja kyalina olw'okuba teyasobola kidevelopinga abange yakyawa eggwanga lye bannanga abantu b'ebulaya be mulaba mbadde n'aba Swedish abo teboogera luzungu in fact osanga aba Sweden bangi nga teboogera luzungu boogera Swedish aba Denmark boogera Danish naye nga babeera bazungu naye abo abantu baagala mawanga gaabwe Dubai abawalabu baagala nnyo eggwanga lyabwe wayonjo nnyo mbadde nsaba nti twongere okwagala eggwanga si kibi muntu kutambulako n'ogenda naye n'odda n'oyongera okwekulaakulanya so nkomyewo okubanga nyongera okuzimba abantu baffe ebirowoozo nti korona tali Uganda wokka buli wamu waali tujja kutereera tuba twagala bafune exposure for example kyaki yaffe tuyamba abantu ne balinnya ku nnyonyi ne bakomawo omuntu buli lwatambulako ayongera okubaako byayiga n'okwongera oku appreciate nga kyali ate n'akoma mu ggwanga lye n'aliyamba so abaana abo engeri gye tubajja mu mbeera embi banyi nga bagane bannange omuntu alirabako airport bwefaanana so nga twagala bambi babere nga nabo bafuna ku kiseera ekirungi ensonga lwaki tubagulidde n'ebyokulya ate nga tubakoledde ne pate gye tulaga gye twazimba kyaki eyo abantu emitwalo ebiri. Okay, kisembayo ekyange ofana gye bagiyitaani then onkonereko ne ku gundi ya amakanisa tulina okusaba tusaamu ekitiibwa gavumenti ya Uganda n'omukulembeze waayo naye nga bwe nkitunulira ennyo okuggalawo amakanisa si ansa kubanga amakanisa ge gasabira eggwanga eggwanga lino lijjukire gye twava edda mu biseera bya entalo ze twalimu abamuze ndi wa myaka 5 so nzijukira bulungi okubonaabona Uganda kwe yayitiramu sandyagadde kulaba nga ate abantu badda mu bukaawu obw'okwetaka tuli mu mbeere tuli concerned olaba abantu abattibwa Masaka n'ebijambiya one thing after another it's too much abantu bali mu stress ya struggle ya corona tebalina ssente tebakola abaana batudde waka bonoonese bafunira embuto ku lujja ate kakati ebijambiya bifuuse ng'ebijambiya please Katonda ayambe eggwanga lino nkomyewo tusabe nnyo Katonda atusaasire. Erinnya lya orphanage? Erinnya lya orphanage eyitibwa Bethel
Kids in Need, Bethel Kids in Need Orphanage Center. I travel with a lot of stuff, and because I have to do the clearance, so I can't pick everything like the same day. Usually I go back to the airport and pick the rest of what I have to bring in, or they come on a different flight. But always we bring stuff for the orphanage, we dress them, we take care of their medical need and their school fees and all that. And of course we want to appreciate our sponsors in Uganda and outside Uganda. Tulina orphanage za mirundi esatu. Tulina eyeka Janse Kitende, tulina oludda lw'Ebugiri, tulina ne ku Kizinga ku Lake Victoria. So buli orphanage tuliwo mbaana ndowooza nga 5 oba gatabona. Endeeta y'amawulire ga Uganda naye kisinzira time gye nnina okusobola okuba nga ngawuliriza, but I saw briefly ebya Pastor Yesu Muto. I think bikwatagana oba na mukyala gwompitiramuko kuba story eno sigirina. Oba yali teyamwasa mu butongole ng'abazadde beemulugunya nti baafuna byabwe, olina okusasula omukyala bakiyita yali yamwasa mu butongole naye nga tabakkiriza kumulabako. Munda bye tutamanyi, famire zibeera n'ebyabwe eby'omunda. Kati ffe ab'ebweru boolabako mawulire kye gagamba naye kirabika mubaddemu obwo buzibu bwabwe nga buva wala nga famire kye batatugamba wano ku mawulire. Naye nga tekyabadde kirungi kuvumaavuma basezaala be oba bannazaala n'omuwala ono, naye ate nawulidde nti omuwala yamaze ne yeetondera nnyina, so katubasabire baterere. Tunisia, yes. So if someone wants to come to Tunisia, is it a big deal to get a visa? No, it's actually visa upon arrival. Is it? It is for so Uganda. Ugandans can actually go to Tunisia without a visa, like going to Nairobi? Yes, and then they can get it upon arrival. And how long is the flight? The flight from here, actually either you go through Turkey, Okay. or Egypt, or Dubai, or Brussels. Ah. Yeah, but it takes long, you know. Anyway, to reach there, maybe around 12 hours. 12 hours? Yeah, something Oh my like God. that. Yeah, It's as far as China, maybe? I know, it's because of transit, that's why. Okay. But I I'm like so happy to have you Michelle. here with us. You know, you can tell, you know, I was sitting there and I said, who's that person? Yes. And then, you know, when I came to know about you, you know, that's why I would like to come and say, thank you for coming here Yes, sir. to give us your blessing. Yes. And we are so happy to welcome you with us here. I'm going to give you a blessing to your Thank hotel. you. Thank you. I see that you have a very good swimming pool and many people are coming in. And please come all the time, And I please. prophesy to you in the name of Jesus that you're going to be making more money. Thank you. So Hallelujah. that's your Thank you. hallelujah. So Yes. even in Tunisia they can say hallelujah. Look, I believe in all the relations. I'm 51. And you know why So I I'm look old young? enough to be your big I know, sister. but you know why? Because my heart is clean. That's why. Because your heart is clean, so you look young and fresh and free. That's true. That's a good thing. Thank you. Why don't you look in these cameras and tell Ugandan people about how important it is to have a clean heart? It is. Clean heart, you can't do that, right? Of course, hey, look, I'm here new in Uganda. Yes, And being in this country, honestly, no one will know the value of Uganda that's right. unless if they travel abroad and then they will come here. And that's why I would like to tell everyone, whatever the religions, whatever, you know, we are all brothers here. We live in this beautiful country. We have sun, we have green, we have everything. And this is actually a blessing from God. But trust me, there is no other place looks better than Uganda. Honestly, and that's why I'm here, you know. Yes, sir. That's why I'm here. And manager, Yeah. because of all the restrictions, Actually, the Is meaning it- of Taysir, Uh-huh. it means make things easy in life. that's beautiful. Yeah, thank you. Now, you're saying that Uganda, because Uganda is called the Pearl of Africa. Yes, it is. Are you aware that Uganda grows food that feeds the whole East Africa almost? Our food goes to Kenya through the big buses and the planes. I know. Our food goes to Tanzania and Rwanda because it's a fertile land. And I believe that's why it's called the Pearl of Africa. It is. So you being here and working in Uganda, how do you find it? What would you like to encourage people that would like to come to Uganda as tourists? Honestly, Uganda will be the most beautiful place to visit. And there is plenty of things to discover. The nature only, the weather, you will not get it anywhere else. That's right. Even we are on the tropical line, but other countries, they won't have this weather. And honestly, being, here, like I bought my family, I came with my own. And You I have bought your my wife family. here and your I children. made children, That's yes. beautiful. And they are so happy, to be here. Oh, wow. And honestly, I consider myself I'm African because Okay. Tunisia is in North Africa. Okay. And being here, it's like, I'm being also in my country. Tunisia.
If we knew that you're gonna come before, we would have arranged really something special. Thank you. But you are most welcome, here now. You're welcome, And sir. please don't make it the last one. I'll do. Please come again and again. I might come sometime and get a room and just fast and pray and get away, because I like to go on vacations. That's beautiful. And before we finish, a very important issue going on in Uganda, COVID-19. Manager, people are suffering, they have nothing to eat. Our church would go with a big truck all over the country. We go to the villages within Kampala. We have a building in Kampala called Pride Theatre, and we've been in that place for 15 years. And the homeless people come there and pick free food, and people come. So I want you to say something about COVID-19. People are suffering. Not everybody can afford to come here. And the second vaccine. The first vaccine. And the second vaccine. I took both of them. And thanks God, Which one did you take? Moderna? No, the AstraZeneca, which is here in Uganda. Yeah. Okay. And please, I would suggest to everyone to go to take the vaccine. It's actually about your health, it's about your family, and about I also your parents. took the vaccine. I took the Moderna. So I took both of the doses. You have to have 6 weeks in between. Yeah. But people are so negative about these vaccines. And what do you think? No, it's not negative at all. Yeah. Actually, I used to be against taking, the vaccine, because I said, what's going to happen later. Yes. But I took the first one, I took the second one, Yes. and honestly, till now, touch wood, nothing has happened. That's good. And at least I can have my family, without putting the mask, even though that you still have to put the mask because it's very important. It's very important. And especially like someone who didn't take the vaccine. That's why I suggest, and I advise all the Ugandans, to take the vaccine, because it's very important. And by the end of the day, I know this is not going to be for long. It is actually, not for very long. And then later on we go back to our normal life. That's good. Mpola.